تقرير تم إصداره من المنظمة كان بيقول إن 9 ملايين من المهاجرين واللاجئين موجودين هنا في مصر. كنت عايزة أعرف مصر احتوت اللاجئين والمهاجرين إزاي؟ Okay, so in the last report released by IOM Egypt, the number of, it shows that the number of the current migrants and refugees is 9 million. So they want you to explain how Egypt included everyone in the society, in the country. Now, indeed, we have interrogated a lot of persons and institutions, including the migrants themselves, but also some institutions in the country who are registering them, mainly their embassies, to know who has registered. And what we noted is that Egypt has always been a country welcoming population from the neighboring country, but also from the continent, and not only African, but all over the world. So we identified that there are 133 different nationalities living in the country, which is quite unique. It's a very important number. But also, and I think it's important, some are living here for a long period. And of course it's related directly to situations in the neighborhood, like the situations in Libya, the situations in Sudan, now more recently, although it's now already a few years, but in Syria, Iraq, Kuwait, Yemen, but also others from other countries who have come not necessarily only to find refuge, but also to find employment, because they have come for work. They have been identified to carry out an activity here. So we have really a very large portion of people of very different origin, of different reasons to come. So it shows a very large variety of individuals. هو في البداية كان حابب يشرح إن الطريقة، يعني إحنا اتعاملنا مع مؤسسات كتير وهيئات كتير، منها طبعا السفارات، عشان نقدر نعرف الرقم بتاع أعداد المهاجرين. هو شايف إن السياق في مصر أو إن مصر دايما دولة مرحبه أو دولة ترحابيه للمهاجرين واللاجئين. ومن الحاجات اللي كانت مهمة في التقرير لقيناها إن في حوالي أكتر من 133 جنسية موجودين في مصر. فممكن مثلا يكون الوضع الإقليمي بيأثر، ففي مثلا جنسيات معينة بتيجي هنا بسبب الظروف اللي في البلد بتاعتهم، زي مثلا سوريا أو العراق أو الكويت أو اليمن. بس في ناس تانية كتير بتيجي بحث عن فرصة عمل أو عن فرصة تعليم، لأن مصر فيها مجال لده. وهو برضو كان حابب يوضح إن إحنا بنتكلم على مهاجرين ولاجئين، فده تعداد كبير بيشمل أفراد أو مجتمعات كتير مختلفة. تمام. التقرير برضو كان بيقول إن مصر أصبحت أرض سخن للمهاجرين واللاجئين. عايز أعرف إيه الإجراءات اللي مصر خدتها عشان يكون في ناس كتير كده موجودة عندنا. Okay. She said also in the report, it is somehow mentioned that Egypt included migrants and refugees in access to basic services. So, what are the procedures the Egyptian government took in order to achieve this? Yeah, we have carried out that research, but there were also additional research carried out with the government, through the Ministry of Foreign Affairs, and particularly the Ministry of Health, Ministry of Education. So what we looked at is that there are a series of ministerial decrees who ensure that migrants have equal access to education and health. It's the same with employment. Also, it's facilitated for some nationalities, those biggest groups, such as Sudanese, Libyans, Syrians, they have better preferable access to employment. They are facilitating also the creation of enterprises by foreigners. So they've made it easier for foreigners to open their business here or to register their business. So there are a series of decrees which have been taken for ensuring those equal access to all. The difficulty which remains is that it's not necessarily known by the people. Not everybody is aware of such facilities. And it's not necessarily applied automatically. And the government is very aware of this, and we are working with them and with other institutions to make sure that indeed the application of those is uniformed. But those legal framework exists through a series of decisions, regulatory or ministerial decrees.
هو برضه بيوضح لك ان في دراسه ثانيه عملناها بالتعاون مع وزاره الخارجيه ومع مكاتب الامم المتحده الثانيه، وكان برضه في بيانات ومعلومات جت من وزاره التعليم ومن وزاره الصحه، واللي احنا اكتشفناه قوي اللي لقيناه ان في عدد كتير قوي من القرارات الوزاريه طالعه من الوزارتين بتضمن ان كل المهاجرين او الجنسيات المختلفه برضه يبقى عندهم امكانيه في الحصول على الخدمات المختلفه اللي موجوده في مصر، زي مثلا الصحه والتعليم والتوظيف. وكمان لقينا ان في ممكن تكون جنسيات معينه زي مثلا السوريين او السودانيين او الليبيين ممكن يكون عندهم كمان زي تفضيل اكتر او تسهيلات اكتر في ان هم يلاقوا فرصه عمل او يقدروا ان هم ينشئوا او ياسسوا العمل الخاص بيهم. ولكن المشكله اللي موجوده هي في تنفيذ القرارات دي، ان مش كل الناس يعني الموظفين اللي بينفذوا القرارات دي مش دايما على علم او درايه بيها، فده والحكومه عارفه ده، فده اللي احنا بنحاول ان احنا نعالجه دلوقتي، ان تبقى كل الناس عارفه الحقوق دي اللي هي موجوده اوريدي في قرارات حكوميه ووزاريه. الناس بدات تتفاعل مع القرارات دي كلها وبدأوا يفهموا الجزء دوت. قصدك الموظفين يعني؟ ايوه الموظفين نفسهم بدأوا يفهموا ان في تعليمات معينه المفروض يعملوها مع المهاجرين واللاجئين، بدأوا يفهموا ويتفاعلوا معاها. Okay, so from your efforts with the government, do you think that there is kind of progress in doing this and filling in this gap or this difficulty in the implementation? I would say that indeed the fact that we can have a dialogue on it is extremely important, and to us it's a very big progress. There are recent decisions which have been taken, some decrees very recently. We have seen it also the inclusion of migrants in a series of initiatives which are very new, particularly with COVID, for example, and the fact that both refugees and migrants can have access to national vaccination plan is one. Refugees have access for the time being, and there is a principal agreement for the 100 million CHA, the insurance, so this is agreed. Plasma donation initiative, they've accepted to include migrants. In the last year strategy on human rights, we discussed the inclusion of migrants, and they consider them as citizens, so it is to me a recent progress. A month and a half ago, the Ministry of Youth have launched a strategy on the youth, where they specifically speak about youth migrants. So to me it's also a progress, it's an engagement of the government. So we see indeed an acceleration for the last 5 years in increasing initiatives which allow to integrate migrants into all initiatives at national level. هو شايف مبدئيا فكره ان في حوار على الموضوع ده في حد ذاته يعتبر انجاز، وفي نفس الوقت هو شايف ان في برضو بعض القرارات بدات تتاخد مؤخرا من الحكومه هتسهل الموضوع ده او هتساعد على ان هو يبقى اسرع او الفجوه اللي حاصله في التنفيذ دي تبقى اكتر. فمثلا ذكر عدد من الامثله ان مثلا على سبيل المثال تم تضمين المهاجرين مثلا في التطعيمات بتاعه كورونا، تم مثلا تضمينهم في حمله 100 مليون صحه في التامين بتاعهم، تم تضمينهم مثلا في التبرع بالبلازما، فهم بيتم التعامل معاهم زيهم زي المصريين حتى في الحاجات الكبيره او في الحملات الكبيره. برضو السنه اللي فاتت كان في الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وتم وضع المهاجرين واللاجئين يعني تم تضمينهم جوه الاستراتيجيه، وكذلك برضو الاستراتيجيه بتاعه وزاره الشباب. فبالتالي هو شايف ان في تطور او في تقدم بيحصل.